మీ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూస్ మరియు వ్యాపార ప్రకటనల కొరకు ఈ నెంబర్ని సంప్రదించండి. హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ఈరోజు మీకోసం మరొక వంటింటి చిట్కా. ఇట్ ఈస్ ఫర్ లిప్ కేర్. నార్మల్గా మనం పెట్రోలియం జెల్లీ ఇది వాడతాం ఫర్ లిప్ కేర్. బట్ ఇఫ్ వీ వాంట్ టు స్పెండ్ మోర్ ఫర్ మంచి లిప్ కలర్ కోసం స్పెండ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు స్పెండ్ అట్లీస్ట్ 100 రూపీస్ టు గెట్ లిప్ బామ్స్ విచ్ గివ్స్ అస్ సమ్ కలర్. సో ఈరోజు మీరు ఇంట్లోనే ఆ లిప్ కలర్, లిప్ బామ్, దట్ టు ఫర్ లిప్ కేర్ ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నాను. చెక్ ఇట్ అవుట్. దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీట్రూట్. దిస్ ఇస్ అ బీట్రూట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఈ బీట్రూట్ని మనం ఫస్ట్ పీల్ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. వీ నీడ్ టు పీల్ ఇట్ ఆఫ్. Let me first cut these edges. ఇలా ఇది మొత్తం పీల్ ఆఫ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని పీసెస్లా కట్ చేసుకొని అయితే గ్రైండ్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే గ్రేట్ చేసుకొని వచ్చిన ఏదైతే ఎక్స్ట్రాక్ట్ ఉంటుందో దాన్ని వడగట్టే జాలీలో ఆ ఇంగ్రీడియంట్ మొత్తం వేసి ప్రెస్ చేస్తే మనకు జ్యూస్ ఫార్మాట్ వస్తుంది. ఆ జ్యూస్ని మనం ఇప్పుడు యూస్ చేయాలి. ఐ ఆల్రెడీ మేడ్ ఎ జ్యూస్. లెట్స్ మేక్ యూజ్ ఆఫ్ ఇట్. నేను ఆల్రెడీ రెడీ చేసి పెట్టుకున్నటువంటి బీట్రూట్ జ్యూస్ ఇప్పుడు యూస్ చేస్తున్నాను. 2 స్పూన్స్ బీట్రూట్ జ్యూస్లో నేను ఇప్పుడు పెట్రోలియం జెల్లీ యూస్ చేస్తాను. దిస్ ఇస్ పెట్రోలియం జెల్లీ, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ ఈవెన్ యూజ్ వ్యాజ్లిన్ పెట్రోలియం జెల్లీని యూస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ coconut oil. Now I am using coconut oil. 1 teaspoon anta use cheyochu. I am just making it appropriate amount. And very important ingredient is again vitamin E capsule. This is vitamin E capsule. You can get it in any of the medical stores. Vitamin E capsule has lots of nourishing properties in it. So అందుకే నేను vitamin E capsule ని కూడా యూజ్ చేస్తున్నాను. And beetroot juice, it gives natural color. It gives a red pinkish color pigment to your lips. So it's going to be very useful. So ఈ 3 ingredients ని మనం ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుందాం. So I'm almost done. The thick paste like jelly is already formed. It's really very nice to see, as well as it gives a nice flavor as well. To be frank, it smells very good, and you can see the pleasant color which it given. The color is really very pleasant to see, and even when we apply it, it gives a very nice pinkish color. Let us see how it gives. So friends, this is a light pinkish color which comes out by mixing all these ingredients. It's all because of beetroot, and it's really very healthy and natural product without any chemicals. So you can apply it regularly. It's really going to work out. Thanks for watching the video.